তো সর্বশেষ আমেরিকা কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের টেকনোলজিকে ব্যবহার করে ঋতুকে পরিবর্তন করার পর ঘূর্ণিঝড় তৈরি করে, আর আমার কাছে এমনকি এভিডেন্স আছে এই কথাকে প্রমাণ করার জন্য। আজ আমি আপনাকে একটা নয় 10টারও বেশি প্রমাণ দিব ওয়েদার মডিফিকেশনকে প্রুফ করার জন্য। আপনি চিন্তা করতে পারেন মানুষ কিভাবে ওয়েদার তথা ঋতুকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারে। তো এর মানে হচ্ছে আপনি আমার আগের ভিডিও পার্ট 1 দেখেন নাই। আপনি যদি আমার ভিডিওর পার্ট 1 না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিও আপনার উপর বাউন্স করে যাবে। সত্যি কথা বলতে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো আপনি যদি আমার এই ভিডিওর পার্ট 1 না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে পার্ট 1 দেখে নিন, বা ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনি গিয়ে দেখে নিন। নাম্বার 1, ডাইরেক্টর অফ CIA অ্যানাউন্সিং দ্য ইউজ অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং। CIA যা আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, তার ডাইরেক্টর জন ব্রেনার CFI তথা কাউন্সিল ফরেন রিলেশনের এক মিটিংয়ে এক প্রজেক্ট যার নাম SAIA তার অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল, যেখানে তিনি প্রকাশ্যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েদার মডিফিকেশন, কেমট্রেলস এবং অ্যারোসল ইনজেকশনের মাধ্যমে ক্লাইমেট এবং ওয়েদারকে নিজের মতো করে কন্ট্রোল করার নিয়মকে তিনি এক্সপ্লেন করেছিল। কিন্তু আমার কথার উপর বিশ্বাস না করে আপনি নিজেই দেখে নিন। Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives. Now, I could go on and on and on and on about the things that fascinate me. নাম্বার 2, JFK and Lyndon Johnson announcing weather control. JFK মানে জন কেনেডি, যে কিনা আমেরিকার 35তম প্রেসিডেন্ট ছিল, এবং ল্যান্ডন জনসন, যে কিনা আমেরিকার 36তম প্রেসিডেন্ট ছিল। দুইজনে আমেরিকার ওয়েদার কন্ট্রোল সম্পর্কে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল, এবং এটাই তার ভিডিও। We shall propose further cooperative efforts between all the nations in weather prediction and eventually in weather control. Think about that kind of communication and think about the opportunity that will provide. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. নাম্বার 3, ফক্স নিউজ রিপোর্টার সেড হারিকেন্স উই আর ম্যান মেড। তো এখন আপনি এটা বিশ্বাস করলেন ওয়েদারকে মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে, কিন্তু আপনারা কিভাবে বিশ্বাস করবেন আমেরিকাতে আসা হারিকেনকেও তারা বানিয়েছিল? তো আপনারা এবার এটা দেখেন ফক্স নিউজ চ্যানেল, যেটা আমেরিকার পপুলার এবং বিশ্বাসযোগ্য চ্যানেল। তো এখানে এক নিউজ রিপোর্টার আমেরিকাতে আসা হারিকেন সম্পর্কে নিউজ রিপোর্ট করছিল। তো সে এখানে ভুলে বলে দিয়েছিল আমেরিকাতে যে হারিকেন এসেছিল তা অবভিয়াসলি ম্যান মেড। তো এখানে হয় কি, ফক্সের মতো বড় নিউজ চ্যানেল টাকা নিয়ে থাকে সত্যকে গোপন করার জন্য এবং মিথ্যাকে প্রচার করার জন্য। In a shelter and they're laying on cots and the water is rising around them as they're sleeping. So this is what the president obviously has on his mind as he heads to Missouri.
and tries to move forward with some of the agenda while he lets everybody on the ground do the work that they are well equipped to do. It's an obvious man-made, not man-made, natural, incredible disaster that Texas is dealing with. অনেকের প্রশ্ন উঠতে পারে আমেরিকা কেন নিজের দেশকে ধ্বংস করতে চাইবে এবং এতে তাদের কী লাভ হবে। তো এর সহজ উত্তর হচ্ছে আমেরিকা নিজের দেশের মধ্যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট করতে চায়। যেখানে ঘূর্ণিঝড় ভাঙচুর করেছিল সেখানে ঘূর্ণিঝড় আসার আগে মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এক কথায় ঘূর্ণিঝড় আসার আগে ওই এলাকাকে খালি করে দেয়। যারা হোস্টেলে ছিল তাদেরকে হোস্টেল ছেড়ে যেতে হয়েছিল। এখন তার কাছে না আছে খাদ্য, না আছে বাসস্থান, তার সকল কিছু সরকারের উপর ডিপেন্ড করতে হবে, যার কারণে মানুষের কাছে তার কিছু না থাকে এবং সরকারের অনুযায়ী নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে মেনে নিতে হয়। তো সিএনএন, যা আমেরিকান নিউজ নেটওয়ার্ক, তারা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন এখন হোস্টেলে থাকা ব্যক্তিরা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে বাঁচার জন্য তৈরি হতে হবে। একটু খেয়াল করে শুনুন। Is because some of these people, this is a new normal. They're never going to go back home. So they want to help them as much so that they're never just walking out of here and feeling like they're going back onto the street. They work with them throughout the process here to help them adjust to this new world order that they're going to be living in after this. Oh, and I imagine there's so many questions, so much concern, and all of those people, it was almost like on cue when you're talking about the army of volunteers, a flock of nuns walked right behind. নাম্বার 5, আর্টিফিশিয়াল ক্লাউড মেকিং মেশিন। এই ভিডিও এক ব্যক্তি ইউটিউবে আপলোড করেছিল। সে তার ঘরের পাশে আজীব শব্দ শুনতে পেল। তারপর সে খবর নিয়ে দেখল তুফান তৈরি করা মেশিন থেকে আওয়াজটি আসছে, যে মেশিনটি ওই ব্যক্তির ঘরের পিছনে বসানো হয়েছিল। I sure do see clouds like this very often. পার্ট 1-এ আমি আপনাকে ওয়েদার কন্ট্রোলের একটি নিয়ম বলেছিলাম, যেখানে আয়নিক মলিকিউলসকে আকাশে ছাড়া হয়। ওই প্রসেসকে আসলে ক্লাউড সেটিং বলে থাকে, যে কিভাবে এই এয়ারপ্লেনের দ্বারা আকাশের মধ্যে বিষাক্ত কেমিক্যালকে স্প্রে করা হয় যে কোনো জায়গায় আর্টিফিশিয়াল বৃষ্টি তৈরি করার জন্য। আপনাকে এটাও জানিয়ে দিই যে কেমিক্যাল আকাশে স্প্রে করা হয় তার নিচে এসে আমাদের শরীরেরও ক্ষতি করে। Craft is a cloud seeding plane used in the Alberta program, and the reason we do cloud seeding is to minimize hail damage to urban property in central and southern Alberta. These chemicals are dispersed into the sky, and there's silver iodide in them, which acts as a condensation nuclei. So what we're trying to do is prematurely initiate the rainfall process. Number 7. গ্রিন লাইটিং স্পটেড ডিউরিং মেক্সিকো আর্থকুইক। মেক্সিকোতে একটি ভয়ঙ্কর আর্থকুইক তথা ভূমিকম্প এসেছিল, কিন্তু এর কারণে অনেকেই আকাশের মধ্যে অন্য ধরনের বিজলি চমকাতে দেখেছিল, যা সবুজ কালারের ছিল। আর সেটা ভূমি থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছে, মানে ভূমি থেকে আকাশের দিকে পাঠানো হচ্ছে, যার নাম প্রজেক্ট হার্ব, যা একটি অফিসিয়াল প্রজেক্ট। এর দ্বারা আমেরিকা পৃথিবীর যে কোনো দেশের ওয়েদারকে তথা ঋতুকে নিজের মতো করে কন্ট্রোল করতে পারে। এই প্রজেক্ট দিয়ে রেডারের মাধ্যমে শক্তি পাঠানো হয় আমাদের অ্যাটমসফিয়ারকে হিট করার জন্য। Allá, mira. ¿Estás viendo eso? Allá, ve el cielo. Ah, claro, es la cosa solar. ¿Eh? Sí, vámonos. Vámonos rápido. Ponte más. নাম্বার 8, ক্লাউডস ইন স্কিস অফ আমেরিকা। আপনি কখনো আপনার জীবনে এমন ভয়ানক কোনো তুফান দেখেছেন? এই তুফান আসল নাকি নকল, এটাকে মেশিনে তৈরি করা হয়েছে, যার কারণে এর ধরন পরিবর্তন হয়ে যায়। এই ভিডিও একজন মহিলা রেকর্ড করেছিল, কিন্তু আমেরিকার কোন জায়গা তা জানা যায়নি, এবং কোন সময় রেকর্ড করা হয়েছিল সেটাও জানা যায়নি। Guys, this is real. It's straight from a horror movie. It is? No, I'm just saying it looks like one.
And it's moving so fast. Look! I know. It's the official hell versus heaven. নাম্বার 9 ওয়েদার চ্যানেল রিপোর্টার অ্যাট মিটিং হ্যামটেলস। এক ওয়েদার চ্যানেল তাকে বলে যেখানে পৃথিবীর ঋতুর অবস্থাকে বলে থাকে, যেখানে একজন রিপোর্টার কোনো ভয় ছাড়াই বলেন আমেরিকায় মিলিটারি আকাশের মধ্যে কেমিক্যাল স্প্রে করছে, আর সে নিজেই মিলিটারিতে ছিল, যার কারণে সে এই সম্পর্কে জানে। Northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow, believe it or not. Military aircraft flying through the region dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. 50 in Medford right now, 48 in Wairika, 42 in Klamath Falls. Forecast for tonight. নাম্বার 10 যেটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমেরিকাতে আসা হারিকেন ম্যান-মেড ছিল। এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী এভিডেন্স আমার মনে হয় আর কিছু নেই। এটা একটি অফিসিয়াল রিপোর্ট যা একটি ক্লাউড সেটিং কোম্পানি থেকে ইস্যু করেছিল, যার নাম ট্রান্সফ্যাকস। এই রিপোর্ট অনুযায়ী এই কোম্পানি টেক্সাসে 24 আগস্ট একটি ক্লাউড সেটিং করেছিল। আর আপনি এখানে পড়তে পারেন টু হেল্প ইনিশিয়েট শাওয়ার অ্যান্ড স্টর্মস, ঝড় তুফানকে তৈরি করার জন্য। এখনও আমার কাছে অনেকগুলো প্রুফ রয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, কিন্তু এই ভিডিও এখানে অনেক বড় হয়ে গেছে। ভিডিওতে একটি লাইক দিন, প্রথমবারের মতো এইম করি 20টি লাইক হলে এই ভিডিওর পার্ট 3 তৈরি করব। এবং ভালো ভালো ইনফরমেশন এক্সপ্লেন করার পরও কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না, যার কারণে 100 সাবস্ক্রাইবের আগে আর কোনো ভিডিও আপলোড করব না। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।